What's love? Love's an energy. El amor es una energía. Everything's love. En realidad todo es amor. This is love. Esto es amor. This is love. Esto es amor. This is love. Esto es amor. There is, everything is love. Todo The es whole amor. El universe universo entero vibrates in love vibra en amor consciousness. conciencia. Low levels Niveles más bajos or dense o levels densos and high levels. y niveles altos. And when you heal internally, Cuando tú sanas internamente, the la vibration vibración becomes very se fast. transforma en algo muy rápido. And that fast Y vibration esa vibración tan is veloz experiential. es vivencial, es You experiencial. experience love Puedes experimentar el amor. because love is an Porque el amor internal es una experience experiencia interna that moves out. que sale hacia la afuera. You know, when you first meet someone, Al principio vieron cuando uno conoce a alguien you know, and you're really hot for y them, realmente está caliente. con and esa they're persona. like, nothing, they're perfect. Son perfectos, absolutamente perfectos. They're perfect. You know, it doesn't matter what they do, they can snore all night, Puede roncar la noche entera, fart in the bed, tirarse pedos en la cama, doesn't matter, no importa. they're perfect. Son perfectos. I don't think I've ever loved that much. No creo que nunca he amado tanto a ese punto, pero bueno. But the thing Pero la is, cosa es, a Bechi. Betty, Sí, yeah. a Bechi. The thing La is, cosa es that's about as close as we get. que es hasta ese punto llegamos. Where both a hearts are acercarnos, ¿no? open. Nuestros corazones están ambos muy abiertos. And there's no Y judgment. no hay ningún juicio presente. That's love. Eso es amor. But humans can't sustain Pero that. los humanos no pueden sostener ese amor. Not in that purity. No en esa pureza. Because it's an internal Porque es experience. una experiencia interna. It's an internal Es una experience. experiencia interna. But everything's made from love. Pero todo está hecho de ese amor. Because love's an energy. Porque el amor es una energía. And it's the glue of the Y universe. es el pegote del universo. It is the Es universe. el universo. Unconditional love. Amor incondicional. Creating this illusion, Creando this esta landscape, ilusión, this este paisaje, totality. esta totalidad. But it's experiential. Pero es vivencial. Because it makes no sense. Porque en realidad no se entiende. You have to experience Hay que it. experimentarlo. But it starts Pero inside comienza por dentro and moves out. y sale hacia afuera. How to distinguish in between attachment and love? Love doesn't have fear. El amor no tiene miedo. So we have to keep trying to let go of the fear. Así que tenemos que tratar de seguir soltando el miedo. So as we heal ourselves, Entonces, a medida que vamos sanándonos a we nosotros stop mismos, controlling. dejamos de controlar. We stop having fear, Dejamos de tener miedo. fear of El loss. miedo a la pérdida. And once we get to that Y una point, vez que llegamos a ese and it's punto, not easy y no es fácil, because we've done it all our porque hemos lives hecho eso toda la vida. and we were trained to do that. Fuimos entrenados para hacerlo. But to let go of the Pero fear el poder soltar el miedo and the y attachment, los apegos, the only way to do it la única manera de lograrlo is to heal es internally. sanando internamente. Because the truth is, Porque la verdad we es can't control que anyone. no podemos controlar a nadie. And the other truth Y la is, otra verdad es the more you que control, más controlas, the more separation you más create. separación creas. You know, people have to come by Las themselves. personas tienen que acercarse, pero por sí mismos. It has to be Tiene que open. ser una cosa Love abierta. has to El flow. amor tiene que It's fluir. not something you can No cage. es algo que puedes enjaular. And that comes from Y self-love. eso viene del amor a ti. You know, I love the dog's Me perception encanta la percepción de un perro, because it's innocent. porque es inocente. We're complex, Nosotros somos los complicados. but love's Pero innocent. el amor es inocente. You know, when you were a child, Cuando eres una niña, you had friends. tenías amigos. You weren't running around controlling No them, estabas corriendo por ahí controlándolo, afraid they were going to leave con you. miedo a que te dejaran. Okay, but and we have to get back to that Tenemos point que volver a ese punto where we learn en el que aprendimos that what's here is que lo ours, que está frente a nosotros es nuestro. and what we have to force, Y aquello que tendríamos que forzar, it quisiéramos falls through our forzar, se hands. nos va a ir entre las manos, entre los dedos. You can't force No puedes anything. forzar nada. So, Entonces, you feel that energy of fear, sientes la energía del miedo, you have to go in. tienes que meterte en Oh, eso, it's en my ese sentir. abandonment. Ay, mi It's my abandono. fear. Ay,
It's my control. And connect with that Conectarte con lo que sientes ahí and let it go. y dejarlo ir And you así. can get to the Y point puedes llegar al punto where it goes en completely. el que se vaya completamente. And Y relationships en las relaciones. are a great growth Las tool relaciones son una herramienta de crecimiento maravillosa. because the mirror's there Porque el espejo lo tienes enfrente. and you can refine, Y refine, puedes ir refinando, refine refinando, refinando to be free. para ser libres. What is unconditional love? When you have no judgments with yourself, Cuando tú no tienes juicios contigo mismo, you don't have judgments with anyone no vas else. a tener juicios con nadie más. You see love and Vas a evolution, poder ver el amor en evolución. but there's not a judgment. Pero no es un juicio. There can be an Pueden observation, haber observaciones. a clear Una observation. observación clara. But the difference Pero la is diferencia when es you love yourself que cuando te unconditionally, amas a ti misma incondicionalmente, it doesn't affect you. no te afecta. You start to see the Vas a perfection empezar a ver la perfección. of where La everyone is. perfección de dónde están todos. Cada Love uno. and El evolution. amor en evolución. And you know the other thing? Y la otra When you cosa love es, yourself cuando tú te amas unconditionally, incondicionalmente, you know you are that. tú sabes que tú eres eso. That's why there's no judgment. Por eso no va a haber juicio. Oh yeah, I know my violence. Oh yes, I know my jealousy. Oh yes, I know my comparison. Oh yes, I know. Oh yes, I have that. I have that. I have that. Tengo eso. When you embrace your Cuando humanity, tú abrazas tu humanidad, the judgment los leaves. juicios se van. That's why I say, Por eso in order to be para divine, poder ser divinos, you have to be 100% tienes que ser human. 100% humana. I teach the new students to be complete Yo victims enseño a los estudiantes más nuevos a ser completas víctimas. so they can move all their para que basic puedan stress. mover todo ese estrés básico que está ahí. Be 100% Que victim. sean un 100% víctimas. And then, Y después, as the judgment a leaves, medida que los as the juicios se stress van sanando, leaves, se va el estrés. you find your true Vas a essence, encontrar tu esencia verdadera. which is que unconditional es love. el amor incondicional. You were born with Naciste unconditional con love amor incondicional. until you created Hasta fear. que creaste el miedo. See, you're thinking Te again. estás pensando de nuevo. And you need to go into your Lo que heart. necesitas hacer es ir a tu corazón. You can't think your way to No vas freedom a poder pensar tu camino a la libertad. because it's the thoughts that are the Porque prison. son justamente los pensamientos la prisión. Our thoughts Nuestros pensamientos are like a prison. son como una prisión. We have to question our Tenemos que ideas, cuestionar nuestras ideas. not just blindly No believe them, simplemente creerles ciegamente. but not question them too Pero hard. no cuestionarlos demasiado tampoco. Just be innocent Sé inocente and be y open. estate abierto. Oh, maybe that's not the truth. Tal vez esa no Maybe sea I've la got verdad. no idea what the truth Tal vez is. no tengo idea de aquello que es la verdad. If I'm fighting for it, Si estoy peleando por eso, it's not truth. no es verdad. It's not love. No es amor. Because love doesn't need a Porque el defense. amor no necesita defensa. We are healing in inner healing. And if we love others that are not healing inside, is true love around when we love somebody that doesn't love self? Is true love if you love somebody is not loving themselves? Yeah, sure. I love everyone Yo here. amo a todos. Are you all loving yourselves? Oh, maybe not yet. Tal vez no aún. Of course. Claro que sí. Yes, and the more you love yourself, Más tú te vas a amar. the more you love Vas everyone. a amar a todos. I don't know if you've noticed No sé si se how supportive and loving my teachers are. amorosos y cómo apoyan mis maestros, ¿no es cierto? Yeah, when you go to Cuando express. van a expresar, Why? ¿por qué? Because they do this Porque process, ellos hacen este proceso consigo mismos. you know, and they love you Y los unconditionally. aman a ustedes incondicionalmente. You know, they might think you're Tal annoying vez piensan a or veces que son repetitive or molestos, dramatic, repetitivos o dramáticos, but they still love pero you siguen amándote and they sit there y se sientan ahí and listen to y los you escuchan with love. con amor. Why? ¿Por qué? Because I too was like that. Porque yo también era así. We did this process. Nosotros cada uno hicimos este proceso. You can't do this process, No hay here, modo teach this de process enseñar este proceso
without going sin through haber this pasado a process. través del proceso entero. And everything's normal. Y todo es normal para nosotros. It's human. Es humano. So yes, Así que sí, of course. por supuesto. Which ones will be the steps to follow after a love loss in general? If you lose someone you love, Si tú pierdes a alguien que amas, be it your partner, sea tu pareja, be it your parents, sea tu be it padre, your friend, sea un amigo, there's always a mourning process. siempre hay proceso de duelo, Always. siempre. And then you find them Y internally. después vas a encontrarlos dentro tuyo. You know, if you're in a long-term marriage Si, por ejemplo, estuviste casada mucho tiempo and then you're not together y anymore después se separan, and you've spent all your life with that y después person, de que te pasaste toda la vida con esa persona, it's like they die. es como si hubiera muerto. You know, it's a deep thing. Es algo profundo. It's something deep. Es algo That's why it's so hard to leave Por eso relationships es tan difícil irse de una relación until you find it hasta inside. que no lo encuentres dentro. You know, people invest so much time and Las energy in personas relationships, invierten tanta energía y tanto tiempo en sus relaciones they keep staying, y siguen quedándose, keep fighting. siguen peleando. So it's an internal Así que process. es un proceso interno. And yes, if you've got Y abandonment, sí, si tienes abandono, it hurts. va a doler. And it's a perfect Ese moment es el momento perfecto to heal para yourself, poder sanarte a ti misma, to really go deep para de verdad meterte profundo and really be ahí well with y you. realmente llegar a estar muy bien contigo. But you can't expect it to be Pero no instant. puedes esperar que ese resultado sea instantáneo. You know, that person will fill your head. Esa persona te va a llenar la cabeza, You know, you're going to miss them. lo vas a extrañar, lo vas a You estar remember. pensando todo el tiempo. Te And vas a acordar de the mind has a tricker. y la mente tiene sus trucos al It respecto. starts to remember the good Que things. empieza a acordarse de las buenas cosas. Have you noticed that? ¿Notaron eso? And that's the hook. Y ese es el gancho. That's the addiction. Esa es la adicción. If it's a Si es relationship, en una relación, that's why we go back. por eso volver. And if someone dies, Y si alguien muere, you find them internally. lo vas a encontrar And you will. internamente. If you Lo let vas a go, hacer. Si tú vas soltando, you'll find them vas inside. a poder encontrarlo. And you'll realize that you are Te vas a them. dar cuenta que tú eres ello. Knowing that is something so good for us, the unification. Why mind will fight and say no and look for excuses not to do it? You know, the job of the mind El trabajo de la mente or the ego o del ego is to hold duality. es mantener la dualidad. It's our human experience Es as nuestra dual, experiencia humana dual, fear and love. el miedo y el amor. And it has Y control. tiene control. It's terrified Es aterrorizante that your heart que tu corazón will become the se master. transforme en tu maestro. Because what Porque happens? ¿qué sucede? When you start to live in your heart Cuando tú empiezas a vivir and the tu fear corazón dissolves, y el miedo se disuelve, the roles reverse. se revierten los roles. Okay? Normally, Normalmente we're here. estamos aquí en la cabeza And then it goes like that. y después se revierte And you start to witness the y thoughts empiezas a atestiguar los pensamientos and you start to y discern. empiezas a discernir And the closer you get to that, y más te vas acercando a ese punto, the more your mind fights. más va a pelear tu mente. And when you're going to really high levels of Cuando entras consciousness, en niveles de conciencia de la mente, it's like an inferno. es como un infierno. It's just que- yes, because it's its job, Porque es el trabajo de la mente. holding this duality, Seguir sosteniendo holding la the dualidad, limitation, mantener la the illusion of la fear. ilusión del miedo. It has lots of great functions Tiene too. funciones maravillosas también. But the ego Pero el ego has to hold tiene que the estar fear. manteniendo el miedo. Lo sostiene. So don't worry. Así que no te preocupes por esa parte. You're moving stress, Estás moviendo think the esa facet, faceta, connect with an emotion. conectas con una emoción. It's so simple, this En system. realidad este sistema es tan It's so simple. simple. It's practical, it's fast, it's easy. But you have to laugh more. Pero te tienes que reír más de
Oh, there it goes again. Y empezó de nuevo. Fear, doubt, confusion. Confusión. But Stops at some point? yes, Claro que sí, yes, claro que sí. absolutely. Sí, sí. Stops completely Para completamente. or intermittently O intermitentemente, every 6 months. cada 6 meses. Like, oh. But you see it. Pero lo puedes ver. Can you talk about the power of being vulnerable? You know, vulnerability connects us. La vulnerabilidad nos conecta. What humans don't Lo know, que los humanos well, no saben, maybe some know, tal vez algunos saben, this energetic es field que este campo energético is universal. es universal It connects y nos all of conecta, us. nos conecta a todos. We're all one. Todos We're all somos that uno, field. todos somos ese campo. And this is the universal brain. Y este es el cerebro It's universal. our Es hearts. nuestro corazón. It's our Es omniscience. nuestra It's omnisciencia. everything. Es todo. And this Y esto is vulnerable. es vulnerable. Within our human Dentro de nuestra experience, experiencia humana, the heart el corazón yearns for vulnerability. anhela la vulnerabilidad, It yearns for truth. anhela la verdad. Truth sets us La free. verdad nos hace libres. And that's not a dicho. Y eso no es un dicho, no es una It's frase the más. truth. Es la verdad. If you speak your Si truth tú hablas tu verdad all the time, todo el tiempo, it sets you free te hace libre. because you're not abandoning Porque no yourself. te estás abandonando a ti mismo. And when you connect to someone Cuando te conectas con alguien and you're y vulnerable, eres vulnerable, you connect with your heart. estás conectando con tu corazón. How do you feel when someone's vulnerable? ¿Cómo te sientes cuando alguien es You vulnerable? open, no? Te abres, ¿verdad? And you feel if someone's Y vulnerable. sientes cuando You alguien es feel if vulnerable. someone's lying. Sientes si You alguien te feel if miente. someone's in their head. Sientes si alguien está en su cabeza. You can feel Se it. puede sentir. You might convince Tal vez yourself te autoconvences that it's true what they're de que saying, no, es verdad lo que dicen. but you know. Pero tú sabes. And La vulnerability vulnerabilidad opens, it abre, receives, recibe, it gives. da. It's so important. Tan importante. And it's one of the things we're Y most es una afraid de las of, cosas a las que más miedo le tenemos. to be vulnerable, Ser vulnerables. especially in front of each other, Especialmente uno frente a because otro. we think it's Porque dangerous. creemos que es peligroso. But it's quite the Pero opposite. en realidad es bien lo opuesto. It's quite the opposite. Bien lo opuesto. Vulnerability La vulnerabilidad creates crea unity. unidad. We're taught the opposite of love. Se nos enseñó lo opuesto, It's not our fault. pero no es nuestra culpa eso. When one feels separated from another person, say yes to everything. What's the difference in between the yes from surrender versus a yes from compromising? You know, when you're surrendering to your parents Cuando uno se entrega, se rinde a los padres or someone you love o a deeply, alguien que uno ama profundamente, it feels like se siente you're abandoning yourself como si uno se estuviera abandonando. because everything in your Porque en being realidad todo tu ser is fighting está against it peleando contra eso. because Porque there's a pattern, hay como un patrón, there's a hay manipulation, como una manipulación. and it's very present Y está muy presente within our very close interpersonal en nuestras relationships. relaciones más cercanas interpersonales. Our parents, Sean our los siblings, padres, sean los our hermanos, partners, sean la pareja. because we're used to protecting Porque ourselves. estamos acostumbrados a protegernos a nosotros mismos. And when we start to Cuando surrender, empezamos a rendirnos, a it entregarnos, starts to eso dissolve. se empieza a disolver. But it dissolves Pero internally. se disuelve internamente. And you can Y see se puede ver that in the big picture, que en el panorama grande de la historia it's not no important. es importante eso. It's not important No es importante. because the love's there. Porque el amor está ahí It's presente. got a few covers on top of Tiene it algunas cubiertas and encima, y controls algunos and controles, y fears, algunos but the miedos. depth of Pero la love profundidad de ese amor is there. está presente. And the more you let Y go, más vas soltando, but knowing that, sabiéndolo, you'll expand vas a expandirte and expand. y expandirte. And it's the same with the Y es fear lo of speaking the mismo con el truth. miedo a hablar la verdad.
Once you walk through that fear, Una vez que tú atravesas ese miedo, everything opens. todo se abre. You know, everyone walks around pretending, Todo el mundo anda dando vueltas fingiendo. but everyone knows. Todo el mundo sabe. And the higher the levels of Más consciousness, alto el nivel de la it conciencia starts de to hurt uno, physically. empieza incluso hasta a dolerte físicamente. To abandon El yourself abandonarte a ti hurts duele physically físicamente. because the actions of love are truth. Las acciones del amor son la verdad. It's simple. Es simple. In love consciousness, what place has sex? I think it's the connection, Creo que es la conexión, that intimacy, esa intimidad, that giving, ese dar, that the person you're with, dar a la persona con la que estás. you're giving everything to, Le estás dando todo eso and opening your heart. y abriendo. Come visit our webpage for books, movies, and our wonderful retreat centers. Isha's simple yet powerful system is transforming lives around the world.